We'll begin in about 5 minutes if everyone can find their seats. And please make sure your phones are on silent. Thank you. Good evening and welcome everyone. Thank you so much for coming. This is our 8th annual World Language Honor Society induction ceremony. I'm Charlotte Howard, the Latin Honor Society advisor. With me also is Cinzia Gilberti, the Italian Honor Society advisor, Alexa Devadkar, the French Honor Society advisor, and Elena Santos, the Spanish Honor Society advisor. We all are so proud of our students and what they've accomplished in and out of the classroom, and are always so inspired by their hard work and dedication. Before we begin, we would like to thank Mayor Mike Concannon, Superintendent Dr. Crowley, Assistant Superintendent of Curriculum and Instruction, Courtney Young, all of our school committee members, our principal, Tom Qualey, our assistant principals, Ed McGuire, Steve Martin, and Alyssa Allen, and our department chairperson, Catherine Escobar, who is here tonight to help us induct the Spanish Honor Society students. Thank you all for your continued support of our World Language program. At this time, I'd like to ask guests to rise for the Pledge of Allegiance that will be led by Joseph Capriotti of the Latin Honor Society. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, and to liberty and justice for all. You may be seated. At this time, we will hear a few words from Mayor Concannon. Good evening, everyone. Good evening to our impressive students, faculty, staff, everyone who helped contribute to make this night possible and to prepare these students for tonight's honor. It is my honor to be here as the mayor of Woburn. These are some of the fun things I get to do in this job. I'll tell you, I just spent 2.5 hours with your superintendent and assistant superintendents talking about budget. Not one of the fun things I get to do.
And I think I'll be joining most of you at the school committee meeting in about an hour. But this is one of the highlights of the job because we get to pause and honor the accomplishments of our students and our team here at Woburn High and throughout the Woburn Public Schools. This is impressive work, and I congratulate you on your efforts. And we all expect and look forward to seeing what you all do in the future. Amazing things, I'm sure. Particular important tonight because of the nature of what's been accomplished and the fact that we have students who understand the significance, the importance of learning to communicate and reach across to others. This is a complicated but a small world we live in, and the ability to communicate with and work with and understand the cultures and the ways of others is critically important, now more than ever, I would say. So the fact that you've undertaken the task of learning about other cultures and learning to communicate with those from those cultures bodes well for the future of our nation and our world. I will tell you that when I was here at Woburn High, I don't believe we had the World Language Honor Society. I can assure you that if we did, I would not have been in it. I took French in high school. It was fun. It was interesting. I did learn a lot, but I don't think I was worthy of an honor like this, so I congratulate you on that. I will tell you that the impact of what you've accomplished and the abilities you've acquired to, again, communicate with others will land you in good stead going forward in the future. I'd go so far as to say that acquiring the skills of learning another language will change your world. I can tell you that when I was here at Woburn High learning French, I actually joined the French club, and I was fortunate enough to join the French club on a trip to Montreal. And I'll tell you, that changed my world because that's where I met my wife. And so it certainly changed my world, having the ability to learn French and to partake in an short but immersive trip to Montreal. I would hope for each of you that you have as impactful a change in your life as I did. But nonetheless, I think you've shown that you will be a force going forward because you've shown what you can do, and I look forward to reading about what you will do. So congratulations to you. Thank you very much to those who got you here. Congratulations, of course, to your parents and grandparents and caregivers who supported you to help you get on this stage. And I think for many of you, this is the first of many nights this spring and the springs to come where we honor you. So on behalf of the City of Woburn, I congratulate you, and I say good job, best of luck in the future. Thank you. Thank you, Mayor Concanon. In just a moment, we are going to begin the induction ceremonies. For each of these ceremonies, we will go in the order of which the society was started. So we will start with the Spanish candle lighting ceremony for our current juniors, led by the society's officers who are currently seniors. Miembros y candidatos de esta sociedad hispánica, bienvenidos. Estamos reunidos aquí para la ceremonia de juramento de este grupo de estudiantes que ha mostrado y probado un vivo interés en la bella lengua castellana. Escuchemos todos a nuestra secretaria, quien nos dará un resumen corto de la historia y de los fines de nuestra sociedad.
La Sociedad Honoraria Hispánica fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués en 1953 para los estudiantes de las escuelas secundarias norteamericanas, y este capítulo se debe a los esfuerzos de las señoras profesoras Camaño, Escobar y Santos de Woburn Memorial High School, las que establecieron en 2017. El nombre de este capítulo es Los Cultadores. Nuestro lema es Todos a Uno. Nuestros colores son el rojo y el oro. Nuestra insignia, nuestra y suelos con las de la Madre Asociación. Esta es nuestra madre vela, nos sirve cada año, representa la inspiración. Esta vela representa la meta de la sociedad. Protegimos usar la lengua española para promover la amistad haciendo actividades interculturales. Esta vela representa el servicio a la comunidad. Prometemos usar la lengua española para ayudar a otros. Esta vela representa el servicio a la escuela. Prometemos usar la lengua española para ayudar a nuestra escuela. Esta vela representa nuestra promesa de ser líderes tanto en la escuela como en nuestra comunidad. Cada uno tiene una velita en la mano. Ahora tendrá cada uno de ustedes por el turno a esta vela principal para recibir de ella la llama simbólica, la llama que simboliza con su calor la inspiración hacia altos ideales.
Ustedes repetirán juntos el juramento de la sociedad, frase por frase. Como miembro del capítulo Los Curtidores, prometo dedicarme al estudio de la lengua española con el fin de dominarla algún día, recordando que una lengua puede ser un lazo fuerte entre personas de distintos orígenes, de raza o religión. Como miembro de mi patria, prometo promover la amistad y el entendimiento entre ella y los otros países del mundo. Esta es mi promesa y mi juramento. Ahora cada uno apagará la llama de su velita. Todos. Amigos, por la autoridad de mi conceder la presidencia del capítulo, yo los declaro miembros de este capítulo. Felicitaciones. At this time, we have the French inductees come to stage. The officers will lead the French candle lighting ceremony at this time. Chers amis, famille, professeurs, membres du comité des écoles et membres de l'administration, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de votre présence à cette initiation d'un groupe d'élèves qui ont démontré un profond engagement dans la langue française. La Société honoraire du français a été établie par ordre présidentiel de l'ATF en 1949 et reste affiliée à l'ATF. Les couleurs officielles sont le bleu, le blanc et le rouge. Le symbole officiel est la fleur de lys et la devise est celui qui sait de l'homme en veut d'eux. Cette section a été établie en 2017. Voici notre plénière. Elle nous servira chaque année. Elle représente le transfert de l'inspiration et des connaissances. Cette bougie représentait le service à la société. Nous promettons d'employer les Français pour pouvoir les métiers et l'autorité et pour des activités interculturelles. Cette bougie représente le service à la communauté. Nous permettons d'employer le français pour aider les autres dans notre communauté. Cette bougie représente le service à l'école. Nous permettons d'employer le français pour aider notre école. La course du flambeau est une cérémonie qui avait lieu à Athènes dans la Grèce antique. Pour cette solennité, des citoyens s'espaçaient, formant une sorte de chaîne. Le premier allumait un flambeau à l'autel, courait le transmettre à une seconde, puis le transmettait à une troisième, et ainsi de main en main.
Chaque citoyen courait sans regarder en arrière, préservant la flamme qu'il allait remettre à un autre. Platon a reconnu dans cette course du flambeau l'image des générations de la vie. Je veux transmettre le flambeau de notre enthousiasme et notre devise, celui qui sait de langue en vaut deux. Celui qui sait deux langues 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 en vaut deux. Nous prêtons serment de tenir ces réseaux d'idées, répétez après moi par ce flambeau. Par ce flambeau, symbole du transfert des connaissances. symbole du transfert des connaissances. Je promets de continuer mes efforts Je promets de continuer mes efforts pour maîtriser et promouvoir la langue française. pour maîtriser et promouvoir la langue française. Avec cette connaissance, Avec cette connaissance, je m'engage à rendre service je m'engage à rendre service à notre section, notre école, notre communauté et notre monde. à notre section, notre école, notre communauté et notre monde. Par le pouvoir qui m'est accordé par la constitution de notre section, je déclare l'admission de ces nouveaux membres à la Société honoraire du français. Félicitations. And now we will proceed with the Latin induction ceremony. Latin students may come to stage. Omnes nos in hoc theatro colligmatur ut nos in societem nationalem honorem, Latine linguae illate esse. Servus maternus est, et not omni anno servabit. Sodalitas nostras in haec societate studiam nostrum perget ut eruditionem nostrae culturae docendo nobis aestima. Pationem antiquitatis agestis sodalitas nostra in nos mandata coget. Itaque apud hos testis, nos edicimus. Demonstrare cupidatum discendis linguis antiquis et studiantes omnibus de Romanis, graeasque litteris historiae ardibus et viti promittimus.
suscipere societatem nostrum, NJCL Societatem Nationalem Honorarium Prometio. Conare agare scientem de rebus Romanus Graecescum promittimus. Esse optimi discipuli et dare exemplum optimum reliquis discipulis promittimus. Magna cum latine et maximum cum laude placet mihi vos in nostrum societem salvere. And now for the Italian candle lighting ceremony. Italian students? Signore e signori, componenti della Società Onoraria Italica, siamo qui riuniti per accogliere tra noi con gioia i studenti che hanno dimostrato un vivo interesse e attaccamento alla bella lingua italiana. Questa società onoraria italica è stata fondata dall'Associazione Americana degli Insegnanti d'Italiano per gli studenti che frequentano le scuole secondarie negli Stati Uniti e questa sezione è nata grazie agli sforzi dell'insegnante signor Cinzia Gilberti e della Scuola Superiore di Woburn, che l'hanno fondata nel 2019. Il nome scelto per la sezione è Luigi Pirandello e il motto è sempre avanti. Diamo ora inizio alla cerimonia di iniziamento, seria e significativa. Questa davanti a voi è la candela madre che rappresenteremo ogni anno. Rappresenta la nostra ispirazione. Ognuno di voi ha in mano una candela, l'immagine del nostro percorso di vita. Così come ancora spenta, esiste ma non ha vita. Quella candela ci dice se mi accedete o vita, se no muoio. Che la nostra vita non sia mai una candela che non ardi. Ora verrete uno per volta a ricevere dalla candela madre la fiamma che col suo calore simboleggia l'ispirazione verso la meta ideale. Venite avanti. Ripetete insieme il giuramento della società frase per frase. Come componente della sezione Luigi Pirandello, della Scuola Superiore di Woburn, prometto di dedicarmi allo studio della lingua italiana, ricordando che una lingua
può costituire un forte legame fra persone di varie origini, etniche e religiose. Da cittadino della mia patria, mi impegno a promuovere l'amicizia e l'armonia fra essa e le altre nazioni del mondo. Questo è il mio giuramento. Ora ognuno di voi spegnerà la fiamma della candela, ma mai quello dello spirito. Ricordiamocelo, ogni nuovo socio conservi la sua candela a memoria del suo insediamento nella nostra società. Amici, per l'autorità e a me conferita dalla carica di Presidente della Società Onoraria Italica, vi dichiaro soci di questa sezione Luigi Pirandello. Congratulazioni. At this time, we'll begin the presentation of certificates, and helping me with the certificates for the Spanish students is our department head, Catherine Escobar. Adita Amin. Kelsey Anderson. Adrian Caruso. Kaylee Curl. Jadalise Delaney. Jordan Dhaliwal. Isabella Diani. Zoe Fayano. Denise Fentress. Lily Gallagher. Julia Guardado. William Gutnitsky. Evan Lamb. Madeline Machnick.
Shruti Patel. Kayla Ochoa. Haley Souza. Neil Tulachan. And Jairus Tushabi. Felicidades. Okay, would members of the French Society please come up to get their certificates? Inductees, starting with Ryan Elshai. Swear Kabuda. Madison Caggiano. Lorenzo Damasco Vieira. Chloe Curran. Manu Eller. Valentina Serrano Ventura. Congratulations, everybody. All right, our new members of the National Latin Honor Society. Leah Finn. Hadi Hamza. Emily Klein. Jessica Lehan. Alexander Mahan. Sai Patel.
Vos omnibus congratulor. Italian Honor Society inductees now. Hannah Carter. Mara Sorvenci. Jordan Dhaliwal. Isabella Diani. Ashton Tusablan. Owen Martell. Aidan Manel. Valentina Serrano Ventura. Congratulations. This concludes our ceremony. In a few minutes, we will have the students come on the stage to take some pictures. And after that, we will all move to the cafeteria for some refreshments. Once again, we would like to thank everyone for coming tonight. Mayor Concannon, school committee members, Colleen Cormier, Michael Morenon, Jesse Wetzel, Principal Thomas Quayle, Assistant Principals Ann McGuire and Alyssa Allen, our World Language Chairperson, Ms. Escobar. And a special thank you to you, parents and guardians, for supporting your children in their desire to learn another language and culture. Once again, congratulations to all the newly inducted members of the World Languages Honor Societies. Congratulations.